Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Vivek, soy de la India y yo enseño inglés español por Skype, por YouTube. Hola amigo, hola Moini Chaturvedi, hola Renu Chaturvedi, hola Ribaba Chaturvedi. Sí, por favor lo compartes con sus amigos, por favor lo compartes con sus conocidos. Please share this video with your friends, with your relatives, that they can learn English perfectly with me and with very easy method. Okay, Miss Moin Chaturvedi, I'm fine. That's great, Miss Moin Chaturvedi. Really, I'm very glad for you that you're fine. Okay, Moin Chaturvedi, please share with your friends, with your relatives. Okay, pues solamente en más o menos 5 minutos vamos a aprender lección de hoy, preposición parte 3. Preposition parte 3 es muy importante también, muy importante. Hola Raúl Saúl, hello Mr. Raúl. How are you Mr. Raúl? Are you okay? And so today we are going to learn preposition part 3, that we can learn about preposition, that when we have to use preposition, when we have to use preposition in sentences in English. So only just in 5 minutes we can start our lesson, today lesson, and we can learn that how we can use prepositions with exercise also. We have to do exercise also. Vamos a hacer ejercicio también. Pues yo estoy esperando solamente 5 minutos. Después de 5 minutos aprendemos, ¿ok? Preposition part 3.
Por favor, déjame un comentario también. Please give me a comment also. And please share this video with your friends who want to learn English language. But please share this video with your friends, with your family members that who want to learn English language. That is really very easy or very fantastic method that I will explain you about the prepositions. Okay, Moini is my alumna. Okay, Moini, she is my student and she learn also with me. Yogesh Sharma. Okay, hola sir, Yogesh Sharma. Hello Mr. Yogesh. How are you, Mr. Yogesh? I think are you good, Mr. Yogesh? And today we are going to learn about preposition. So please share this video with your friends who want to learn English language. So we can learn today preposition. Preposition is very important chapter, and sometimes it seems very difficult. It's very hard, but I will explain you. It's a really very easy method. Only just we have to remember some tips, and after some tips you can feel okay. It's really very easy. Okay, so please share this video with your friends. Share this video. Okay, share this video please. Okay, Mr. Shashi Chaturvedi. Hola, ¿cómo estás? How are you, Mr. Shashi Chaturvedi? Okay, so today we are going to learn preposition. Okay, let's start that how we can use preposition in English. It's a really very easy method. Okay, today chapter number 3 we can see here in, at, on, position, part 1. In, at, on, position, part 1. Ok, ¿cuándo tenemos que usar in, at, on? Ok, ¿cuándo tenemos que usar in, at, on? En posesión, parte posición, part position. So we can see here in a room, in a garden, in a pool, in a building, in a town, in the sea, in a box, in the city center, in a river. Always, siempre. Tenemos que usar cuando estamos en una habitación, en un edificio, cuando estamos en un caja o cualquier cosa está en caja, pues tenemos que decir in. Ok, si estamos dentro de jardín, dentro de pueblo, centro o city center, tenemos que decir in. Si estamos en la piscina, en el mar, en el río, pues tenemos que decir in. ¿Vale? Pues siempre tenemos que decir in if we are in room, in building, in box, garden, town, city center, pool, sea or river. For example, we can see here some phrases. There is no one in the room. There is no one in the building. There is no one in the garden. Pues no hay nadie en la habitación, no hay nadie en el edificio, no hay nadie en el jardín. Pues cuando estamos dentro de cualquier ubicación, tenemos que decir in. ¿Me entienden? Yo creo que entienden. Y si tienen algunas dudas, algunas preguntas, por favor déjame comentario. If you have any doubt, do you have any problem, any problem in preposition, so you can text me on comments on YouTube. Next phrase is what do you have in your hand, or what do you have in your mouth. When we were in Italy,
We spent a few days in Venice. Don't forget, share this video. Please share this video that we can learn easily. When we were in Italy, we spent a few days in Venice. I have a friend who lives in a small village in the mountains. I have a friend who lives in a small village in the mountains. Okay, next one is there were some people swimming in the pool. There were some people swimming in the sea. There were some people swimming in the river. So, cuando estamos dentro de cualquier lugar, dentro de cualquier, por ejemplo, un edificio concreto, podríamos usar in. Ahora, siguiente, at. Pues, ¿cómo tenemos que usar at? For example, at the bus stop, at the door, at the roundabout, at her desk. Ok, ¿hay alguien? ¿Pueden dejarme un comentario? ¿Qué significa roundabout? ¿Cómo se dice roundabout en español? Por favor, déjame un comentario. ¿Qué significa roundabout? Roundabout, ¿qué significa? Déjame un comentario. What does mean roundabout in Spanish? How we can say roundabout in Spanish? Please give me a comment. Yo estoy esperando aquí. Roundabout. What does mean roundabout? ¿Qué significa roundabout? Pues mira, no hay nadie que van a explicarme qué significa roundabout, pero no hay problema. Yo voy a explicar qué significa roundabout. Roundabout significa rotonda. Rotonda. En español se dice rotonda. Ok, so pues at the bus stop, at the door, at the roundabout, at her desk. For example, who is that man standing at the bus stop? Who is that man standing at the door? Who is that man standing at the window? Turn left at the traffic lights. Turn left at the next junction. Turn left at the roundabout. Turn left at the church. The next one is we have to get off the bus at the next stop. We have to get off the bus at the next stop. When you leave the hotel, please leave your key at reception. When you leave the hotel, please leave your key at reception. Okay, when we are compare in or at, how we can compare in or at, that we can understand easily. Ahora vamos a comparar entre in y at. Okay, in y at. Okay, there were a lot of people in the shop. It was crowded. Go along this road, then turn left at the stop. There were a lot of people in the shop. Había mucha gente en la tienda. It was crowded. Por ejemplo, sería llevaba lleno de gente. Era lleno de gente. Go along this road, then turn left at the shop. The next one is I'll meet you in the hotel lobby. Pues aquí usamos in porque es dentro, ok, lobby está en dentro de hotel, pues tenemos que usar in
the hotel lobby. Pero I'll meet you at the entrance to the hotel. Pues ahora entrance. Entrance significa entrada. Entrada está afuera. Ok, pues afuera por eso tenemos que usar at. Aquí no podemos usar in. ¿Me entienden? Ok. Por ejemplo, I'll meet you in the hotel lobby. Dentro de edificio. Por eso aquí usamos in. I'll meet you at the entrance to the hotel. Outside the building. Okay. The next one is on. On the wall. On the door. On the floor. On the ceiling. On the table. On her nose. On a page. On an island. On an island. Pues aquí esta palabra isla, ¿ok? En español se dice isla. Hay muchos alumnos, muchas personas se dice island, pero no es Iceland. Se dice island. Iceland es un país, pero island es isla. Por ejemplo, Canary Island, Bahama Island, Cuba Island. Pues aquí hay otras islas, ¿vale? Hay islas, pues cuando hablamos acerca de islas, pues tenemos que decir en inglés island. Pero cuando queremos hablar acerca de un país se llama Islandia, pues en inglés sería Iceland. Iceland, ¿ok? Pero aquí es on an island. Island, okay. For example, we can say here, the number first is, I sat on the floor, I sat on the ground, I sat on the grass, I sat on the beach, I sat on a chair. Next one is, there is a dirty mark on the ceiling, on your nose, on your shirt. Pues, there is a dirty mark on the ceiling. Hay una mancha sucia en el techo. On your nose. Pues hay una mancha sucia en su nariz. Hay una mancha sucia en su camisa. There is a dirty mark on the ceiling. There is a dirty mark on your nose. There is a dirty mark on your shirt. Okay, the next one is, did you see the notice on the wall? Or did you see the notice on the door? The next one is, you will find details on TV programs on page 7 of the newspaper. You will find details of TV programs on page 7 of the newspaper. The hotel is on a small island in the middle of a lake. The hotel is on a small island in the middle of a lake. Ok. ¿Hay alguien tienen dudas? ¿Hay más preguntas? ¿Hay dudas? Anyone, do you have doubts or not? If anyone have any doubts, please give me a comment and I will explain about these doubts. Okay, now we can do compare between in and on. Comparar entre in and on. Por ejemplo, there is some water in the bottle. There's some water in the bottle. Or there is a label on the bottle. There is a label on the bottle. Okay, the next one is in and on. Por ejemplo, ¿cómo usamos in y cómo usamos on? Por ejemplo, si hay algunas cosas o cualquier cosa está dentro, pues tenemos que usar in.
Y cuando cualquier cosa está arriba o sobre, pues tenemos que usar on. Pues aquí podemos ver, there is some water in the bottle. There is a label on the bottle. The next one is compare at and on. Ahora podemos comparar entre at y on. There is somebody at the door. Shall I go and see who it is? There is a notice on the door. It says, do not disturb. There is somebody at the door. Shall I go and see who it is? There is a notice on the door. It says, do not disturb. Ok, ahora cuéntame, ¿tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿Hay alguien? ¿Tienen dudas? ¿Tienes preguntas? Por favor, pregúntame. Pues vamos a hacer ejercicio. Si hay alguien tienen dudas, alguien tienen preguntas, por favor, dígame. Yo estoy esperando. Si hay alguien tienen dudas, yo estoy aquí para explicar. Anyone have doubt? Do you have any doubts? Moini Chaturvedi, do you have any doubt? Ok, pues vamos a hacer ejercicios. Ok, Moini Chaturvedi, what do you have any doubts? What doubt do you have? Tell me. Moini Chaturvedi, do you have any doubt? Ok, yes, tell me, Moini Chaturvedi. Ahora vamos a hacer ejercicio. Ok, ahora por favor, aquí mira, complete the sentence, use in, at or on. Okay, Mr. Shashikant Chaturvedi. Okay, Mr. Shashikant Chaturvedi. So now we are going to do exercise about in, at or on. So we have to use how we can use and what we have to use. So write me. So I'm going to read. Complete the sentences, use in, at or on plus the followings. For example, we have to choose in, at or on as a preposition and we have to use these one. Okay, for example, the window, his hand, the mountains, that tree, my guitar, the river, the island, junction 14. Okay, so now we can see here there were some people swimming in the river. This is an example. Okay, there were some people swimming in the river. It's an example. Now we can see here, ahora podemos ver la siguiente. One of the strings is broken. So now what I have to write here, I am waiting here la pregunta segunda, tenemos que usar aquí one of the strings is broken. Ok, muy bien, Moini Chaturvedi. Aquí sería on my guitar. Perfect, Moini Chaturvedi. That you're right, Moini Chaturvedi. Okay, the next one is leave the motorway and then turn left. So hay tres preposiciones, pues tenemos que usar una preposición
Renu Chaturvedi or Renu Chaturvedi? Cuéntame. Tell me the answer. Shashi Chaturvedi, Shashi. Todos alumnos son Chaturvedi. Muy bien. Ok, pues leave the motorway and then turn left. So what I have to write here? Muy bien. At junction 14. Muy bien. And then turn left. Okay. The next one is Moini Chaturvedi. Muy bien. Muy bien, Moini Chaturvedi. Okay. The next one is he was holding something. Then dot dot dot. But I couldn't see what it was. He was holding something. Okay. He was holding something dot dot dot, but I couldn't see what it was. Okay, ¿hay alguien podría contestarme? Estoy esperando la respuesta. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? No, Moini Chaturvedi, no. At no. Aquí sería in his hand. Okay. The next one is the leaves dot 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 are a beautiful color. So aquí yo que voy a usar número 5. Número 5, cuéntame yo que voy a escribir aquí o tengo que escribir en esta pregunta. The leaves on that tree are a beautiful color. Muy bien. You can go skiing near here. There's plenty of snow. You can ski in the mountains. Near here, there's plenty of snow. Muy bien. There's nobody living. There is nobody living. It's uninhabited. Okay, muy bien. On the island. Okay. Number 8, you have to do by yourself. Okay. Ahora, número 8, tienen que hacer por su propia cuenta y por favor déjame un comentario la respuesta de número 8. Por ejemplo, aquí tienen que usar primero in, at or on, cualquier uno. Y pues tienen que poner o tienen que optar una opción de esas opciones. ¿Me entienden? Ok. Número 8, tienen que escribir en mi mensaje en comentario. Ok,
Ahora cuéntame, ¿hay alguien tienen dudas? ¿Alguien tienen preguntas? Pues, ¿cómo te parece esa lección de hoy? ¿Cómo usamos preposiciones en, at, on, posición, parte 1? Pues, ¿hay alguien tienen dudas? ¿Alguien tienen preguntas? ¿Podría preguntarme? Yo estoy esperando aquí. Por ejemplo, ahora vamos a repasar otra vez. In usamos cuando estamos dentro o cualquier cosa está dentro de cualquier ubicación o cualquier cosa, ¿vale? Pues cualquier cosa está dentro, pues tenemos que usar in. Por ejemplo, in a box, in a room, in a garden, algo así. Y at usamos, hay un lugar específico. Cuando usamos at, cuando tenemos que explicar o tenemos que indicar un lugar específico, pues tenemos que usar at. Ok, the next one is on. On usamos. Muchas gracias, Renu Chaturvedi. Thank you so much, Renu Chaturvedi. Ok, on usamos sobre o arriba, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier objeto está sobre o arriba, pues tenemos que decir on. Por ejemplo, on the wall, on the jar, on the floor, on the ceiling, on the table, on her nose, on a page, on the island, on an island, ¿ok? Pues esa es lección de hoy y espero que no tengan dudas en esa lección. Pues muchas gracias a todos los alumnos, muchísimas gracias que estudien conmigo, muchísimas gracias y siguiente clase, nos vemos siguiente clase. Si tienen algunas dudas, algunas preguntas, podrían preguntarme. Si quieren saber mi número de WhatsApp, yo voy a escribir por mensaje. Pues muchísimas gracias a todos los alumnos y nos vemos pronto. Chao. Adiós.